So let us learn one more definition. Audit risk. What is student risk? Risk of failing in exams. Yes or no? Yes. What is auditor's risk? Risk of failing in audit. Simple. Risk of failing in audit ni konచెం formal ga chepdam. Risk of failing in audit ni risk of giving a appropriate opinion, risk of giving a inappropriate opinion, risk of giving a inappropriate opinion. Okay, so risk of giving inappropriate opinion. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఏమిటంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా అతను ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఉందని చెప్పడం. ఎస్ ఆర్ నో? నో, మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కామన్. ఎర్రర్స్ అనేవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అకౌంటింగ్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఎర్రర్స్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? Errors are inevitable. Let's say Reliance has a sales value of 1 lakh crore per annum. Reliance has sales value of 1 lakh crore per annum. There is an error happened for an amount of 100 rupees and you have found that. Will you say there is no true and fair view? No, because that is not material for me. Just because some 100 rupees error has happened, I cannot say that there is no true and fair view. So, my misstatements shall be material misstatements or immaterial misstatements. Material misstatements. Then only I can say there is no true and fair view. Andhra clarity vastunda? Andhra clarity vastundandi. Materiality ani ఓడినారు ఎప్పుడైనా? ఈవెన్ అకౌంటెన్సీలో కూడా మెటీరియాలిటీ యూజ్ చేసేసి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. ఆల్ మెటీరియల్ ఐటమ్స్ షెల్ బీ డిస్క్లోజ్డ్, నాన్ మెటీరియల్ ఐటమ్స్ నీడ్ నాట్ బీ డిస్క్లోజ్డ్. విన్నారు ఎప్పుడైనా? సిమిలర్లీ అకౌంటెన్సీ వాళ్ళకే ఆ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆడిటర్స్ కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఆడిటర్ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇమ్మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. He has to worry about only what? Material misstatements. Now tell me, risk of giving an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated or immaterially misstated? Materially misstated. So the auditor risk of giving an inappropriate opinion when in fact the financial statements are materially misstated. సో ఈవెన్ దో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఉంది అని చెప్తున్నావు అంటే దట్ ఈజ్ ఎ రిస్క్ ఫర్ యూ. క్లారిటీ వస్తుంది అందరికీ? నో, మై డౌట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్లో ఈ లైన్స్ ఇచ్చారు, ఈ 2 లైన్స్ ఇచ్చారు. వై నాట్ ఆపోజిట్? వై నాట్ ఆపోజిట్? Risk of giving an inappropriate opinion when the financial statements are not materially misstated. Is there any risk? No. Why? When you have already prepared full-fledgedly and you have written your exams very clearly, is there any risk of failing in exams? No. When there are no material misstatements, where is the risk of giving an inappropriate opinion? Clarity వస్తుందా? మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్సే లేకపోతే నువ్వు రివ్యూ చేసినా చేయకపోయినా కోఇన్సిడెంటలీ ఫార్చునేట్లీ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఈజ్ కరెక్ట్. వై? బికాస్ దెర్ ఆర్ నో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. సో ఎప్పుడు నా ఒపీనియన్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ కేస్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ దెమ్, నేను ఫైండ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రెజల్యూషన్స్ వేరే చాప్టర్స్లో చూద్దాం. In case the auditor couldn't find the material misstatement and he has given a true and fair view, that is what? Audit risk. ఇక్కడ దాకా అందరికి క్లారిటీ వచ్చిందా? ఒకసారి చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ ఆడిట్ రిస్క్? రిస్క్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఒపీనియన్ when the financial statements are materially misstated. Now, audit risk is of 2 types.
Risk of material misstatements and detection risk. Audit risk is of two types: risk of material misstatements and detection risk. Risk of material misstatement again classified into two: inherent risk, control risk. Inherent risk and control risk. ఏంటో చూద్దాం క్లియర్గా. చార్ట్ వేసేసారా? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మార్నింగ్ చూసాం మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎస్టిమేట్స్, వాల్యూషన్ ఎస్టిమేట్స్, management will do accounting. They will prepare financial statements. While preparing financial statements, they will also make some provisions. They will also some valuation estimates. Yes or no? Now, while auditing these two, while auditing these estimates, is there any voucher to confirm 100% accuracy of the amount mentioned? Why? Why? Because this is what? Estimate, not an exact amount. Right osunda? Ade, there is a sale transaction, 100 rupees, sale to Mr. A. Can I ask voucher? Yes, because this is a transaction which is already happened. Clarity osunda? But with respect to estimates, can I go and ask for 100% accuracy? You cannot. You have to somewhere stand on whether they are reasonable or not. ఆ ఎస్టిమేట్స్ ఏవైతే పెట్టారో అవి రీజనబుల్గా ఉన్నాయో లేదో మాత్రమే నేను చెక్ చేయగలను. ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ 100% అష్యూరెన్స్. ఇక్కడ దాకా క్లైట్ వస్తుందా? నౌ కెన్ ఐ అవాయిడ్ ఆడిటింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఎస్టిమేట్స్? కెన్ ఐ అవాయిడ్? You cannot, because these estimates form part of my financial statements. When you are giving an opinion on financial statements, you are giving opinion on estimates also. You cannot exclude just estimates and give opinion on remaining thing. You cannot do that. And that light osunda? Now, so there is some, this risk will you avoid? Can you ask management, boss, I am not able to audit the estimates with 100% accuracy, please don't incorporate estimates? Can you ask the management? Go to hell antaru. Enduku? Management is allowed by accounting standards to create some estimates, provisions, valuations. Various standards lo valuations chesukomani cheppesaru NRV ki. Light osunda? Provisions pettukomani cheppesaru. Probable losses unte provisions pettesandi annaru. So standards themselves has allowed management to follow them. Who are you to asking them not to follow? You cannot. So వీటిని అవాయిడ్ చేయగలరా మీరు? నో. సో అందుకని ఈ రిస్క్ని ఏమంటారు? అవాయిడ్ చేయలేని రిస్క్ని ఏమంటారు? ఇన్హరెంట్ రిస్క్. ఇన్హరెంట్ అంటే పార్ట్ అండ్ పార్సిల్, ఇంటిగ్రల్. నువ్వు దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేవు. క్లారిటీ వస్తుందా? ఇటువంటి రిస్క్లు ఏమంటారంటే ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటారు. ఎందుకంటే ఈ ఎస్టిమేట్స్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉందా లేదా అని 100% నువ్వు చెప్పలేవు. దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ రిస్క్ ఇన్ ఎస్టిమేట్స్. సో రిస్క్స్ దట్ ఆర్ నాట్ అవాయిడబుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టిమేట్స్ యూజ్డ్ బై మేనేజ్మెంట్.
ఫాలో అయ్యారు కదా ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అనే వర్డ్ని. నౌ ఫర్గట్ అబౌట్ ఇన్హరెంట్ రిస్క్. ఎస్టిమేట్స్ వదిలేద్దాం. నాన్ ఎస్టిమేట్స్ ఉంటాయిగా, అదర్ దాన్ ఎస్టిమేట్స్, రిమైనింగ్ అనే యాక్చువల్ ఫిగర్సేగా. యాక్చువల్ ఫిగర్స్కి మనం ఏం అడగచ్చు? వౌచర్స్, ఇన్వాయిస్, అగ్రిమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ అడిగి మనం చెక్ చేయొచ్చు కదా. బట్ స్టిల్ there is A Limited, there is small a limited. Who is the son of A? వినండి అందరూ, లాస్ట్ బెంచ్. Now A Limited has procured raw materials from small a limited at a cost which is higher than arm's length price. విన్నారు ఎప్పుడైనా ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ అని? వాట్ ఈజ్ ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్? ఫెయిర్ మార్కెట్ ప్రైస్. బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్కి రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఒక ఫెయిర్ నెగోసియేషన్లో ఏ ప్రైస్ అయితే అరైవ్ అవుతుందో ఆ ప్రైస్ని ఏమంటారు? ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ అంటారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్మ్స్ లెంత్? when buyer and seller are negotiating, there has to be arm length distance while doing their negotiations. Then only compromise ఏం లేకుండా వాళ్ళు ఫెయిర్ ప్రైస్ అరైవ్ అవుతారు అని. when you are reducing the distance, when you are allowing more inside, you will compromise somewhere. అర్థమవుతుంది కదా? అందుకనే ఆ ప్రైస్ని ఏమంటారు? ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ అంటారు. సింప్లీ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్స్ట్రా రేట్ పెట్టి కొంటున్నాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఆడిట్ చేద్దాం ఫీల్ అవుతున్నారు. దీన్ని ఆడిట్ చేయాలి. లెట్స్ సే దేర్ ఈస్ సమ్ 100 rupees ఇన్వాయిస్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ ఏ లిమిటెడ్. నౌ will you be able to identify that there is a fraud? Yes or no? How? You will do what? You will enquire about industry. You will enquire about industry. ఇండస్ట్రీలో ఎలా పే చేస్తున్నారు ఈ రా మెటీరియల్ కానీ చూస్తారు. లెట్స్ సే ఇండస్ట్రీలో 80 rupees బాబు అన్నారు. దెన్ దేర్ ఈస్ సమ్ 20 rupees ఎక్సెస్ అమౌంట్ దట్ క్లయింట్ హ్యాస్ పెయిడ్ టు హిస్ సన్. For suppose if auditor has not gone for inquiry, because auditor don't have time to do entire auditing, right? He will only do what? Will he verify entire population or will he do sampling? శాంప్లింగ్ మాత్రమే చేస్తాను. లెట్ సపోజ్ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో నా శాంప్లింగ్లోకి రాలేదనుకుందాం. కెన్ ఐ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ మిస్టేక్? నో. అదే కనుక ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ప్రాపర్గా మేనేజ్మెంట్ డిజైన్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఒక సప్లయర్ని వాళ్ళు ఆన్బోర్డ్ చేసుకునేటప్పుడు హీ షుడ్ నాట్ బి రిలేటివ్ టు డైరెక్టర్స్. ద ప్రైస్ పెయిడ్ టు బి సప్లయర్ షాల్ బి వెరిఫైడ్ బై సమ్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్, దెన్ ఓన్లీ పేమెంట్ షాల్ బి రిలీజ్డ్. ఇలాంటి ఏదో రూల్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకుందాం. కెన్ దిస్ ఫ్రాడ్ హ్యాపెన్? నో. సో అక్కడ ఏం ఫెయిల్ అయినట్టు? మేనేజ్మెంట్ యొక్క కంట్రోల్స్ ఫెయిల్ అయినట్టు. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ as కంట్రోల్ రిస్క్. సో వాట్ ఎవర్ లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ యూ మే ఇంప్లిమెంట్, హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు కమిట్ ఫ్రాడ్స్. failure of controls implemented by management is called what? Control risk. Collusion among employees. Collusion among employees is another example. Collusion అంటే కొల్యూషన్ అనే వర్డ్ లేదా, కూటమి అంటారు పక్కా తెలుగులో చెప్పాలంటే. అంటే ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అవటం. ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాంపస్ యాప్కి ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఏదో చైర్స్ పర్చేజ్ చేయమని చెప్పారు. ఇద్దరు కొల్యూడ్ అయిపోయి ఒక లో క్వాలిటీ చైర్స్ పర్చేజ్ చేసేసి మేనేజ్మెంట్కి హై క్వాలిటీ చైర్స్ పర్చేజ్ చేసామని చెప్పారు. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఐదర్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్లో ఎవరిని అడిగినా ఏం చెప్తాడు? క్వాలిటీ చేసి పర్చేజ్ చేసాం, మీరు ఎంతైతే అమౌంట్ ఇచ్చారో ఆ మొత్తం అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టామని చెప్తారా లేదా? దెర్ ఈజ్ వాట్? collusion among employees. When there is a collusion among employees, employees can easily commit frauds. Employees can easily bypass the internal controls implemented by management. There is a maker checker concept. ఎప్పుడైనా ఉన్నారా? మేకర్ చెక్కర్ కాన్సెప్ట్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. క్యాష్ డిపార్ట్మెంట్ మిస్టర్ ఏ మిస్టర్ బి ఇద్దరిని ఇచ్చారు
క్యాష్ డిపార్ట్మెంట్లో. మిస్టర్ ఏ రోల్ ఏంటంటే ఓన్లీ బుక్ కీపింగ్, హీ కెనాట్ రిలీజ్ పేమెంట్స్. క్యాష్ బుక్ ఒకటే మెయింటైన్ చేస్తాడు, రికార్డ్ చేయడం వరకు, పేమెంట్స్ వాడు రిలీజ్ చేయకూడదు. మిస్టర్ బి పేమెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఏమైంది, వాట్ ఎవర్ వౌచర్స్ రికార్డెడ్ బై మిస్టర్ ఏ విల్ బీ వెరిఫైడ్ బై మిస్టర్ బి బిఫోర్ రిలీజింగ్ ది పేమెంట్. లెట్స్ సపోజ్ మిస్టర్ ఏ అండ్ మిస్టర్ బి colluded. Can any person stop them from making payments? No. ఇక్కడ failure of internal controls. That is what called as control risk. So not only with respect to estimates, with respect to other captions also, if employee want to commit a fraud, he is always able to make a fraud. That risk is called what? Control risk. అందరు క్లారిటీ వస్తుందా? నేను డెఫినేషన్ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుంది కదా కాన్సెప్ట్? నో. ఇందాక ఆడిటర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఆడిటర్ కనుక ఎంక్వైరీ చేసి ఉండకపోతే, ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎంత అని చెప్పేసి, కెన్ ఆడిటర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఫ్రాడ్? నో, హీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై దట్ ఫ్రాడ్ బికాస్ ఆడిటర్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు పర్ఫార్మ్ వాట్? sampling. So there is a possibility that audit procedures also might not detect a fraud. Audit procedures also might not detect a fraud. This is also a risk for me. వాళ్ళు తప్పు చేశారు కరెక్టే, అట్లీస్ట్ నేనైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ఈ రెండు కేసెస్లో మేనేజ్మెంట్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగింది కరెక్టే. అట్లీస్ట్ నేను ఆడిట్ చేసేటప్పుడైనా నేనేం చేయాలి? డిటెక్ట్ చేయాలి. బట్ డ్యూ టు శాంప్లింగ్ అప్రోచ్ ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్ మిస్టేక్స్. నౌ యూ టెల్ మీ, between the two, between risk of material misstatement and detection risk, which is prior to audit, which is during the audit? Between the two, which is prior to audit, which is during the audit? Risk of material misstatement is prior to audit. Detection risk is during the audit. ఎందుకని? అది నీ ఇన్ఎబిలిటీ, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఎబిలిటీ కాదు అది. క్లారిటీ వస్తుందా? సింప్లీ దిస్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ అకౌంటింగ్, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ఆడిటింగ్. సింపుల్.